infrastructure, and in Nakuru, the national school games are actually ongoing at the Nakuru High School. And of course, Giants have already booked titles to the East Africa School Games coming shortly later next week. And if you have a look at it, Arocho, a team like in basketball, 3x3 has been introduced, Steve Shitera, if you can look at the graphics, and you see how it went down. And this is a new sport, basically, and you saw us trying to do very well, even at the top level. So a team like Stafford actually winning the title, beating Timbila, that's in the boys category, and of course in the girls, Buruburu right here from Nairobi, beating Mikongani girls. In rugby, we have Koyonzo, of course, beating Butula 33-0. Then, of course, there are several fixtures lined up for today in the boys' soccer, where Ebwale from Western will be taking on Highway from Nairobi. He's talked of transition and scouting for talent, but this is where we are having a lot of talents on parade, rugby sevens, rugby 15s. What's your thought basically on the games, and what should we actually tap from the young talents we are seeing in Nakuru? Actually, this is what I love, and unfortunately I've missed out on this assignment because of many assignments back in Nairobi. But I say this is the beauty of everything, and this is where it all begins. And coaches, government officials in the Ministry of Sports, this is where they need to be. Because you cannot be talking of a future Harambee Stars, a future Shujaa when you are not here. Because which are these players that you will be talking about? And I love it when the school games administrators have really saw it right to bring it back after, I think, a 2-year break because of the COVID pandemic. These are some of the things that really adds up. Even as students participate in academics, the pressures are taken off on the pitch, because even the mental health experts will tell you that too much of books it's not very healthy. It's not very healthy. And this is where we really need to have the coaches. And I'm hoping our representative there, Lukman, will really need to engage the coaches. What have they discovered? Is it an upgrade of the previous school games, or it is a downgrade? So those are the things we really need to get it from these games. Are we improving, or are we getting a negative movement from where we have been? And schools like Ebwali is from Western. From your home region? Yeah, it's home region. Okay. Ebwali, it's called Ebwali. Okay. Yeah. B is pronounced as V. So it is Ebwali. Ebwali. So, okay. So I love it when I see such names coming up and moving to the regions. They will represent Kenya at the East African School Games. And this is the beauty of sports. Yeah? Networking, integration. That is where you start now creating networks, because countries like Tanzania are doing very well in the Premier League. Such talents should be looking for spaces in the region. The reason why we have the East African School Games, to integrate the community, the East African community, and make it as one. And I pray for that day when really we are seeing the light at the end of the tunnel in terms of football, but we will discuss it. I'm told we have our very own Lukman Mahmoud on standby, who is actually in Nakuru following these games live. Lukman, good to see you. How are you this morning in Nakuru? I'm very good, Sila. Labda kwa muktasari utupe labda taarifa, hali ikoje kule? Umepiga kambi hapo tangu siku ya Ijumaa. Hebu tupe picha halisi vile mechi zimechezwa mpaka sasa.
Namshukuru sana mwenzangu Swila ukiwa pale katika studio zetu. Bila shaka tunakujia moja kwa moja katika uwanja wa shule ya upili ya Nakuru High hapa katika kaunti hii ya Nakuru, ambapo michezo hii ya kitaifa inaandaliwa. Kumbuka ni miaka miwili imepita wakati janga la COVID-19 lilipoweza kutanda kote ulimwenguni na michezo hii ikasitishwa, lakini hatimaye mwaka huu imeweza kurudi rasmi. Kiwango cha ushindani tunaweza kusema kwamba bado ndio kinaanza kurudi. Tangu hatua za makundi kidogo viwango vilikuwa chini, lakini kwa sasa katika hatua za nusu finali ambazo zilipigwa jana na leo finali tumeona kidogo kuimarika kwa ule ushindani na vile viwango ambavyo vinafanyika hapa. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa sasa. Kama unavyoona hapo mpiga picha wangu anavyokuonyesha ni kwamba ni finali tayari imeanza upande wa soka la kina dada, kati ya mabingwa mara nyingi zaidi katika soka ile la kina dada Wieta Girls wakiwa wanavaana dhidi ya timu ya Dagoretti Mixed ambao ndio kwa mara ya kwanza wanashiriki katika finali hizi kutoka katika ukanda ule wa Nairobi. Kwa hivyo ni finali ambayo imeanza dakika 10 tu zilizopita upande wa wasichana. Baada ya kukamilika kwa finali hii itakuwa inaingia finali ya wanaume ambayo kuanzia majira ya saa 4 kamili asubuhi, na kama unavyoelewa ni kwamba mwaka huu hakukuwa na yale majina ambayo ni tajika ambayo ni mabingwa. Timu zote kutoka kanda 8 zote zilikushiriki zikiwa ni kutoka ama ni hakuna bingwa ambaye ashawahi kunyakua taji hili kutoka katika kanda hizo 8. Kwa hivyo tutatarajia kuweza kushuhudia bingwa mpya upande wa soka la wanaume, wakati shule ya Highway kutoka ukanda wa Nairobi itakuwa inavaana dhidi ya Ebwali kutoka katika ukanda ule wa magharibi. Timu hizo mbili tu nikikuregesha nyuma ni kwamba wote wawili walifungwa katika finali za kanda, lakini baadaye wakaweza kukata rufaa kwamba shule ya Bukembe ambao ndio walikuwa mabingwa kule ukanda wa magharibi na vile vile shule ya Wildlight kutoka Nairobi zikiweza kutuhumiwa kwa kuchezesha wachezaji ambao sio wanafunzi. Kwa hivyo Ebwali na Highlight wote waliingia kupitia kwa rufaa ambazo waliweza kukata na baadaye wakaweza kufika hadi katika finali. Jana Highlight waliwazidi Kisumu Day katika matuta ya nusu finali, wenzao wa Ebwali wakipata ushindi wa 1-0 dhidi ya Kabarnet ambao ndio wenyeji kutoka ukanda huu wa Bonde la Ufa. Kumbuka Kabarnet walibandua St Anthony Kitale ambao ndio miamba wa soka katika finali za ukanda papa hapa zilizoweza kupigwa katika uwanja huu ambapo mechi hizi zinaendelea. Kwa hivyo hivyo ndivyo hali inavyoketi katika upande wa soka, tukitarajia kujua nani atakuwa bingwa mpya katika mashindano haya upande wa soka la wanaume. Tukielekea katika volleyball ambayo inapigwa upande wa pili tu pale, ni kwamba kwa Tanze ambao ndio mabingwa mara 5 katika mashindano haya shule za upili watakuwa wanavana. Tayari mechi imeanza, nikiangalia kwa mbali tu wanachuana dhidi ya Kesugon, shule ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza katika finali hizo. Kwa hivyo hiyo ni finali ambayo inaendelea upande wa kina dada, alafu baadaye tukitarajia finali upande wa wanaume ambayo itakuwa ni kati ya mabingwa mara 4 Cheptil High wakichuana dhidi ya Namuela katika finali nyingine ambayo Namuela pia ni mara yao ya kwanza kutinga pale. Ngarambe ambayo itakuwa inatazamiwa kwa karibu ni mchezo wa hockey ambao unachezwa katika shule ya Menengai. Ni mbali kidogo tu kutoka hapa, lakini tutafika pia kule kuweza kuangalia mambo yanaenda vipi. Friends School Kamusinga ambao ni mabingwa wa Afrika Mashariki watakuwa wanachuana dhidi ya mabingwa wa kitaifa ambao ni St Anthony. Shule hizi mbili zimekuwa zikipigana vikumbo tu sana. Ukikumbuka katika finali iliyopita ya mwaka 2018 St Anthony waliwafunga Kamusinga 1-0. Walipokwenda Afrika Mashariki kule Kamusinga wakawafunga St Anthony, na katika hatua ya makundi mwaka huu wamekutanishwa wakitoka sare ya 0-0. Kwa hivyo itakuwa ni finali ya kukata na shoka ambayo itakuwa inashuhudiwa upande wa mchezo ule wa mpira wa magongo upande wa kina wavulana, alafu vile vile upande wa kina dada Trans Nzoia watakuwa wanavaana dhidi ya upinzani wao wakuu kutoka ukanda huu wa Bonde la Ufa. Kwa hivyo ndivyo kunavyoketi. Lakini jana finali ambazo zilishuhudiwa ilikuwa ni kati ya mchezo wa raga kwa wachezaji 7 kila upande, shule ya Koyonzo kwa mara ya kwanza pia ikiweza kunyakua taji hilo, alafu pia mchezo ule wa mpira wa vikapu kwa wachezaji 3 kila upande ambao ndio mara ya kwanza pia unashirikishwa katika michezo hii ya shule za upili iliweza kutamatika, ambapo shule ya Stafford waliweza kupata ushindi upande wa wanaume, alafu shule ya Buruburu kutoka Nairobi wakiweza kunyakua ubingwa upande wa kinadada. Kwa hivyo kama unavyoona mabingwa wapya wanashuhudiwa katika michezo mingi, ni ishara tosha kwamba athari ile ya COVID-19 bado inaendelea kushuhudiwa katika michezo hii. Wengi wa wakufunzi wakisema kwamba wanataraji kwamba katika muhula ujao ama awamu ijayo ya mashindano haya wataweza kuja vizuri zaidi. Na kwa wale ambao ni mabingwa wanasema kwamba katika kipindi hicho cha COVID walikuwa wanaendeleza mazoezi, wengine hata wakishiriki katika ligi za mita
mtaani ama za mashinani kule katika kaunti zao. Mfano ni shule ya Dr. Agri ambayo ni ya kutoka kaunti ya Taita Taveta. Kwa mara ya kwanza wamefika nationali na wametinga hadi katika finali, wakisema hiyo ndio siri kuu, ambapo watakuwa wanavana dhidi ya Dagoretti katika finali hiyo. Lukman Mahmud, bila shaka huyo ni mwanahabari wetu kutoka Bahari FM. Shukran sana, tutazidi kuwasiliana nawe hapo baadaye. Rocho, you've had that comprehensive report from Lukman in Nakuru. Probably in a minute, your take home the games held for the first time since the advent of COVID. From here, we're heading to Arusha for the East African School Games. Kwanza nimpe shukran Lukman, taarifa safi kabisa. Ametupatia taarifa tendeti, ametupatia taarifa safi. But going back to your question, I think it's just a learning curve. You know, the COVID came in, nobody expected COVID, and as he said, ably put it, is that most of the giants are not in the tournament because of one reason or the other. But as I said last week, this tournament has been, the negatives that have been picked from this tournament, more so from the regions, is the forging and the bringing in machineries. And I'm happy that they had our call, and the teams that were perceived to have had players who are not supposed to be playing were kicked out. As he said, the two boys finals, there are teams that did not qualify within their region, but as a result of the applications or the petitions that were put, they came. So we need to get it right from the grassroots, because when we get it right from there, I'm picking Francis Kimanzi's words. He told me that, Arocho, we might be blaming the administration for the dwindling football standards in this country, but at times it's not necessarily the administrative part. It is because we are getting it wrong down there. We bring in players who are overaged, players who are not supposed to be playing this category. Then we cheat ourselves that we are doing well. Then when this, and that's why you realize that some players perform so well in secondary games, but when they are put in a pool where their age mates or guys within their standards are there, they fizzle out. So he told me that, Fred, we need to get it right. And I saw him in Nakuru, Kimanzi. He took his time there, and several other coaches. I saw the Cereals handball coach. He went there to scout players. I saw the Strathmore soccer coach. He traveled to Nakuru for the entire week to make sure that he gets it right. So we need to emphasize this, and just to answer what you've asked me, I think the positives that should come from this tournament should be more than the negatives that we pick, because this is where our sports is. And I'd also like to challenge the government and the various associations to align their efforts, because when the federations, let's say volleyball, are lining up their program, they need to be in tandem with the Kenya Secondary Sports Association to make sure, yes, that they have the same kind of curriculum, the same kind of system. Even if they're picking the national team, they need to. It need to be a joint venture. We need not to be like we are competing. Federations competing against the sports association. We need to put our efforts together so that we can get the best out of this. Getting the best out of it, Arocho says, but let's shift gears to probably the story that has made for a lot of talking points, and that is football. And we are talking of Kandanda House, where one Nick Kithuku Mwendwa could be making a return to the FKF House after more than